हॅलो फ्रेंड्स, मी मोनिका लाईफस्टाईलमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण घरच्या घरी सोप्या पद्धतीने हेअर स्पा कसं करणार आहोत ते बघणार आहोत। याच्यामध्ये तुमचे वेळही वाचेल आणि तुमचे पैसेही वाचतील आणि खूप छान असं तुम्हाला हेअर स्पा घरच्या घरी करायला मिळेल। तर जर समजा तुमची केसांची वाढ होत नसेल, तुमच्या केसांमध्ये डॅन्ड्रफ असेल किंवा तुमचे केस खूप जास्त ड्राय झालेले असतील केमिकल ट्रीटमेंटमुळे, तर या सर्वांवर एक उपाय आहे, म्हणजे हेअर स्पा। तोही घरच्या घरी आणि कमी वेळामध्ये तुम्ही करू शकता। तर तो कसा करायचा हे आपण पुढे बघणार आहोत। तर तुम्ही शेवटपर्यंत माझ्या व्हिडिओमध्ये राहा आणि तुम्ही माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज माझ्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा। आता आपण पूर्ण मेथड चालू करूया की I keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. Call me when you want, baby, I can take it on my heart, yeah, yeah. Give me your love, yeah, yeah. Call me when you want, baby, I can take it on my heart, yeah, yeah. Give me your love, yeah, yeah, I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. Call me when you want, baby, I can take it on my heart, yeah, yeah. Give me your love, yeah, yeah. Call me when you want, baby, I can take it on my heart, yeah, yeah. Give me your love, yeah, yeah. I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. Call me when you want, baby, I can take it on my heart, yeah, yeah. Give me your love, yeah, yeah. Call me
I remember when we were staring photo. Don't forget the way you look me in the eyes. स्पा केलेला आहे तर तुम्ही पण हा असाच हेअर स्पा घरी करत राहा. महिन्यातून एकदा तुम्ही केल्यानंतर तुमचे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतील. तुमची केसांना छान शाईन येईल. बघा मी पण केलेलं आहे. माझं हेअर स्पा नंतरचं लुक हा हेअर स्पा नंतरचं लुक आणि सॉफ्ट स्किन झालेले आहेत माझे. माझ्या केसांनी कलर केला होता त्याच्यामुळे माझे केस ड्राय होते आणि हेअर स्पा आणि शाईन आली आणि खूप सॉफ्टनेस आलेला आहे. तर तुमचंही केसांना सॉफ्टनेस येईल, शाईन येईल. तुम्ही हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला नक्की सांगा कमेंट्समध्ये. माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि असंच आपण नवीन व्हिडिओ बनवतो.